que é? Players que falta. Deixa-me fazer uns cabzitos. Lado. Enquanto isso, vamos ver aqui um vídeo. Vamos ver um vídeo, não ouvir. I messed up. I was not able to be transparent about the community-driven anti-cheat Discord in the past, but given everything that has transpired, I think I just need to throw everything out on the table so that everyone can grasp how deep the problem is with Tarkov right now from an insider's perspective. The last few days have been a whirlwind of emotion, and it's crucial that I make you guys understand the truth about this anti-cheat Discord and cheaters in general. I fear that Battlestate will be upset with me for releasing this information, given it was private, but after putting my reputation on the line for something that I and many others believed in, I feel betrayed. I'm grateful for what Tarkov's done for me and the opportunities it's given me, but I'm willing to accept the fact that this video will likely change my future opportunities with them. I volunteered to work closely with Battlestate to form the community anti-cheat server. Originally, I wanted BSG to establish a funded review system similar to CSGO Overwatch, where we could actually review clips from a third-person perspective. What we were able to get BSG on board with was a community-driven server where the average player could go and report suspicious clips. We had volunteers review those clips and filter out those junk clips and send over BSG the suspicious ones. We agreed that BSG would have a team to investigate the logs of these suspicious players and take note of similar logs between other suspected cheaters to crack down on the cheating software itself. The idea of this Discord was never to determine if a player was cheating and send them off to BSG to get banned, but rather filter down information to assist them in cracking down on cheaters. Given that about 60 to 70% of all the reports were deemed as desync or just people salty that they died and not cheaters in the first place. The Discord has thousands of tickets, and the response from BSG was very positive, and we were told it was helpful in their efforts to ban cheaters. The review team was mainly made up of moderators, Sherpas, and other experienced players. Most of the reviewers were not streamers, but due to my inability to communicate any of this information with you guys until this point, I was not able to make anyone aware of that till now. Things were good as far as we knew, and I felt hopeful that the cheating situation could actually change. Trust me, I saw all of the concerns about the community being left in the dark about who and how this system entirely worked in general, but I was assured that if I leaked this information, it would just lead to cheaters catching on and evading the system just as they already do with BattleEye. Unfortunately, making the community aware of these things also makes cheaters aware of these things. I saw the community was not happy with me over the lack of transparency here, but I was willing to be the punching bag because I was convinced this was actually making a huge difference, and that's all that I really wanted in the first place. So here I was feeling great about the progress that we made, and then the GOAT video released that I'm sure you have seen at this point. When I first saw the video, I was worried that everyone seeing how easy cheats are to download and use would cause a massive spike in cheaters. When I felt we were so close to making a huge difference behind the scenes, that was challenging to me. I didn't disagree with the fact that cheaters are out of hand, and I definitely don't think that BSG is doing a good job of dealing with it in the first place, but I was convinced that we made massive strides. Está em baixo? Está em baixo? Nope. I don't think that GOAT had bad intentions.
And I'm so glad that casual players now know how bad the cheating is. It was hard for me to comprehend that you guys weren't aware of this in the first place because this has been my life for 3 years. I say cheating is worse than people think every day, and it's hard for me to like put myself in the casual player mindset and not assume that that's just some common knowledge because it's just so engraved into my brain. So I originally called this video a cheating advertisement, and I want to acknowledge that even though this controversy has indeed led to growth in the cheating discords, Estava de com esta chave. Não está ativo. Não está ativo. Fica darks. Hello, darkness, my old The dark. Tudo meu. Aqui, como é que é? Eu sei que eu tenho uma missão com isto. Agora. Eu não sei quão cara é a chave. Tenho medo que ela seja tipo 1 milhão e eu... Mas por causa da missão, não é por mais nada. Exatamente. Vou ver como é que corre. Se correr bem, estes raids, fico por aqui hoje. Se não, vou até ao Senhor dos Anéis. Aquela arma ali em pé, penso sempre que é um roubo. É o W112. Hello. Ну ничего, How are me? скупщику все продам и заживем. Нормально. Também também, ok. There's a Regal. Thank you, Darks. Deixa eu ir à frente. Acho que o Sócio teve azar, acho que o Sócio morreu. E já viram isto tudo. Hello? I'm very friendly, don't shoot me. O gajo da Pilgrim morreu.
Era este gajo da Pilgrim. Então sobe, sobe, coração. Louco, louco de paixão. Teu primeiro amor. Vamos acreditar que ele já matou os jogos daqui da frente. Não tarda, estamos aqui a levar um E10. Pitou ou não pitou? Quer dizer que pitou aqui. Ah não! Não apita nada. Evas incoming. 3, 2. Olha para aquele ali atrás. Vamos continuar por aqui. Aqui são monteiros. Our me. Drogado, drogado. Dizem que spawnavam outros. Nunca me preocupei em vir aqui dentro sequer.
Lots of bitcoins. Tá aberto. Uou. Será que é bug? Não percebi. Já foi luteado. Tudo morto. Vou tentar ir aqui em cima. Vamos lá acima. No scabs in the night. No scabs in the night. Vamos para baixo. Vamos ao outro edifício. 9 minutos. Está quase. Segurar aquilo ali. Impressionante este mapa de scab é tão. Acho que é muito mais leve de player. Tem gente aqui dentro. Tem Industrial Gate, não tem? Tem. Morto. Os dois também devem estar mortos. Oh, rogues. What the fuck? Está aqui. Está sem roupa. Está despido. Oh. Acho que passou aqui, estava mesmo esfomeado, meu. Não deixou nada para os outros. Bem, eu se calhar vou. Ainda vou ao outro. Vou ao outro, ver se eles estão lá em cima. Vai na volta, então aqui dentro 4 ou 5 a fazer uma. Jogar a canastra, olha, está ali um morto já. Vamos lá ver. Uma rede sem rogues. Eles foram para ali, ele está a apontar para ali porque eles foram para ali todos. Ah, aqui espalhado aquele sócio.
E então bate, bate coração, louco, louco de paixão. Primeiro amor. Preciso ter havido mais espaços. Ô Pasquinho! Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Golden GB. So beautiful. Good evening. Are you friendly? Nunca neste mapa tive tão pouca ação. Mas muito fraquinho. Arroz. Não há nada. Perfect tonight. Oleg Vendi. Ora. Estou aqui. Esta já vai me dar jeito, se calhar vou lá agora. Para repará-la. Só para repará-la. Aqui vamos o gajo rápido. E vamos lá em cima. Mochila pode ser este. Colete pode ser este. Capacete tem que ser este. Não há escolha. Vamos por isto. Fones. Então vamos estar aqui. Ok. Preciso de rig, não é? Se calhar podia ter posto direto, tinha sido mais rápido. Bem, não interessa. Isto para aqui, isto para aqui. Isto para aqui. Isto pode ir comigo. Isto. 77. Eu acho que é esta, tenho quase certeza. Deixa-me buscar a tipo daqui também. Tape.
caro. Não está muito caro, quero dizer. Isto consegue-se um retorno razoável. O que é que eu tenho que fazer no shore? Spatur. Ai, mano, bola para cima. Mas é maluco. Especial de marcar o porco. Pois aqui há peixe, não digas. Não. Já não tenho. A PS, que se lixe. Não é samples, é outro. Maldito. Prontos. Falta-me isto. No shoreline também. Será que já fiz? Não. Aqui. Vitamins, parte 1. Chega no YouTube. That we monitor at least. Sim senhora, 112. Confirma-se. Acho que eu tinha razão. Vês. E o Shuming, não tenho que fazer lá em cima. Não, faltam matar PMCs no interchange. Ok. Quantos é que queres, minha amiga? 323. Olha, esta eu vou fazê-la. Ok. Faltam-me curas. E estou pronto para ir lá para cima.
Falem comigo, malta. Se estás a assistir, se tens entre 8 meses e 80 anos, escreve no chat. Podem falar. Antes. Oh, cirrose. Boa noite, Carlitos, como é que é? Exatamente, e não se esqueçam de me seguir no OnlyFlash. This was clearly not Goat's intention, and the blame for all of this clearly falls on Como é BSG and que not é? him or anybody else. And I was definitely Ô, wrong seu to gordo, highlight that viado. instead of the problem at hand in the first place. But that's all when I still trusted BSG and the system that we had in place. This is the part that BSG will likely be pissed at me for, but fuck it. BSG recently posted a ban wave of 4,000 people this past weekend. A large amount of those players listed in the ban wave were actually from reports handled in our Discord. I was stoked because this kind of proved that we were making a difference. I saw posts from users saying they were falsely banned on Twitter in this ban wave, but I shrugged this off because any cheater would say that, to be honest. And I knew that BSG was using this information for analytics, É a primeira and vez we que had estou a ver no o say in vídeo, users getting Yuri. banned, because Tarde this no is último what we tempo. agreed to when we launched this Discord. The whole Discord was made off of that premise and that agreement. One player claiming to be falsely banned was a prominent Tarkov streamer named Dill Hero. I found out about this Dill from a Hero. BSG rep DMing me shortly after he was banned. This clip was submitted to us originally. We deemed it suspicious. I mean, just watch it. I bet that kid's upstairs. Oh, is he down here? Oh, he's cheating. He's cheating. Run. He's full cheating. Sync. When he sent me that clip, I didn't Certeza. personally review this clip. I told him that the clip was suspicious. It could possibly be desync, but it was definitely worth looking into this user's account. I then found out that it was Dill Hero, so I found his POV right here. 85 não, só pode. Yep. And it was clear that this was just desync and he was obviously falsely banned. I was furious knowing that one of our clips led to a false manual ban after I was assured so many times that these reports would be investigated so Well, it's consulting initial question from you guys. far beyond the contents of the clip. I was told time and time again that BSG would never just Esqueci de fazer uma pausa. Vou ver este vídeo em condições. Está interesting. Precisava de chegar lá em cima rápido para poder apanhar estes gajos e correr. É descampado. Mas não tenho tempo. Portanto vou fazer ao contrário. Vou subir aqui em cima. Vou esperar que eles venham ao meu encontro. Esqueci-me das minhas seringas, da minha Vaselina. Agora eu corro para aqui e eles vão para o outro lado. Vou começar agora o caiu do céu no destinos. É. Vamos começar agora uma raid no Destiny.
Mas eu estou sozinho, não é? Oh, por acaso, espera aí. Por acaso a SBDS até é uma arma que não desgosto. Vou-te ser sincero. Acho que não vai vir ninguém daqui. Senão já tinha passado. Ou, o que acham? Acham que ainda vem alguém deste lado? Isto também se KPS, já. Pensei que estavas a... que sabias. Eu é que tudo de paca, então tenho que matar de paca a de 6v47 e vou matar de paca e 6v47 tenho que jogar um bocado à rata, que senão e à distância. Senão se me meto close quarters, os gajos atropelam-me. Isto que não vem ninguém. Vamos fazer stash. Sei que para corda vale mais, mas aquela água dá-me jeito. Ui, olha para mim, tenho bodyguards. Vamos oferecer aqui um SPH. Meter um pé lá dentro para morrer. Não aposta? Vamos aí. Vou morrer. Vou morrer.
Não tá, pá. Estou, sangue. Não tenho nas plantas, não vi isso, mas. Ah, nunca apanhei lá. Já estive lá muitas vezes, nunca apanhei. Pelo menos no wipe anterior, não. Nos wipes anteriores. Nunca apanhei lá um leite X. Posso dizer que num dos wipes gastei 3 chaves lá. Muitos tiros aqui. Nossa. Foi aqui o tiro. No saco da bola? Como assim, mano? Alguém saltou. Precisava de ir ali até ao meio do corredor. Eu sei que se for lá vou morrer. Tenho que sair? Não. Pronto, já tinha a primeira gráfica para a missão. Sim, aqueles sacos, os que andam espalhados pelo mapa. Mas apanhados, não é que sair é tipo. No milhão. Nível deixa. Acreditas que eu acho que isto é um passo atrás? Atrás e à frente. Fazer a missão. Vamos ausentar-nos. Bro, I just need to make the quest. Can I make the quest, please? Fuck you, you shot first. I did not shot, I come from the other side. I did not shot one. Yeah, but you are the guy, no? I am the guy. But I come from the other side. I am making 2 quests, but I don't trusting you, man. Okay. As you like, man. Are you duo? No, I'm single. I just want to take the vitamins. Then take it. Where and mission go. vitamin? I hear a second guy, man. 112. I'm solo. I can drop my weapon if you want. No, take vitamin and go. I don't attack you. Go.
Okay, thank you. Ganhaste uma ficha. Chico, agora não games. Bro, I just want to make a quest. Can you please don't shoot me? Hello, hello. Hey, you can go. Thank you. Thank you, bro. Eu ouvi. Mas ele estava por cima. Eles eram dois. Tanto de um lado como do outro eram dois. Все отбилено. Levar com um camper. A partida está garantida. Então. Estou 220, qual é? Camé. Tu, Carlitos, andas a queimar papel.
Andas a queimar que é papel, Carlitos. Deixa eu ver aqui. Falta um no Woods e no Arms. Logo. Acho que me falta entregar uma missão. Ora. Já estava a esquecer desta M4. Eu estou prestes a expirar. Tá. Acho que vou para o Shoreline. Vamos só entregar aqui a gráfica ao bro, ao sócio. Ei, podia ter feito isto no outro ontem. Vamos antes Woods rápido. Vamos fazer este rápido no Woods. Onde é que está? Esquece Shimag. O que é que é mais? Posso falar clava, revenge,
aqui alguma ghost. Eu tenho uma insurance. Ghost, balaclava. Aqui os ribãs. Está aqui a ghost. Os ribãs, onde é que eu os vi? Está aqui. Rounded. Acho que são estes. Ghost balaclava. Stashima Green. Ok. Shima Green. Deixa eu ver se é esta. Exatamente. Bora. Vamos lá. Vamos lá, Woods. Eu tenho que secar. Woods. Preciso de um marcador. Okay. Vamos continuar aqui com o vídeo do Trey. To look at a clip and say that guy's cheating and ban them. They were supposed to look at their stats. They were supposed to cross-reference. Deixa lá ver o que é que eles dizem aqui. Just worry about it. Again, that BSG would never just. I don't know since I have no. Seja tretas. Look at a clip and say that guy's cheating and ban them. They were supposed to look at their stats. They were supposed to cross-reference the. Here's a link from the channel on. If you like to submit clips following the template, it's a template just in case it's not sure. Logs with the game and with BattleEye and look so much deeper into this. It was infuriating. So once I was aware of this, I reached out to BSG immediately, explaining my concerns with this situation, and the response that I received was, quote, "I can assure you every case is reviewed accordingly, no matter where it's coming from," insisting that the clips from our Discord are treated no differently than anyone else's reported in that private streamer Discord that a few hundred streamers are in, or in the official Discord, or wherever else. It's possible that BSG reviewed Dilhero's account and logs with BattleEye and found something suspicious enough to ban him, but they were so fast to unban him and act as if it never happened that I've lost all confidence that they were actually reviewing anything that we agreed on originally. I feel as if it's unlikely something like this could have happened, and if BSG was taking adequate measures to investigate the reports, there's no way that he would have gotten banned in the first place. After hundreds of reports processed through our Discord, I feel that if BSG is truly not reviewing these thoroughly enough, this could have happened countless times to innocent players with no direct line to appeal and get unbanned like Dilhero did. I feel sick to my stomach being a part of something with the potential to fuck over so many innocent players and to be oblivious to it all until right now. I feel like shit knowing what I know now. I put way too much faith in BSG, and after years of controversy around BSG, honestly, I should have known better. I don't know if this has led to any false bans aside from Dilhero, but I'm truly sorry if it's affected anyone. I did all of this out of love for this game and its community. I wanted to make a difference, and it clearly didn't work out that way. So the original CSGO Overwatch idea, I think, is still the solution to the cheating problem in the game right now. The compromise that we came up with and BSG agreed to
was a solid half measure if done correctly, but I fear that BSG is not capable of running that system properly. And Sei, this é que situation muita with gente Guild foi Hero shows. banida. I take full responsibility for trusting them, and I apologize for the fact that I wasn't transparent about this sooner. And honestly, I feel Por, foolish for being naive. I injustamente, tried de helping certeza. BSG, and all that has done is made it clear to me that nothing will be accomplished without Gajo massive como o change. Dark I e o hope this Zero, controversy is a dizem wake-up call to que não. BSG, and they realize how sick and Quem é o tired we Zero? are as a community. But I fear that we're at a crossroads, and I don't really have faith that BSG is going to go in the right direction. I do feel wrong to leak DMs and to expose information shared with me privately, but I hope it's understood by both BSG and the community that everything I've done, including this video, come from me wanting what's best for the community. Onde é que eu estou? Do lado do mapa, não é? Exatamente no sítio que eu não devia estar. Stash, Radio Tower. Ah, o problema é que eles nem dizem o porquê, eles deviam dar um motivo. Isso fucked up. Já! Deu 30 segundos dentro da rede. 1 minuto dentro da rede, já estamos aqui. Ó. Pode acontecer também, isso que estás a dizer pode acontecer. Ligares a conta no PC pode estar ban. Não ouviram ninguém a levantar-se aqui à direita? A direita é rio, meu. Sim, mas parecia-me ter sido à direita. Eu, se passar assim, eu ouço que está à minha volta. Agora, aquele que eu passei parecia que estava mais à frente à direita. Parecia que estava literalmente no meio do rio. Yes. E é desses que eu tenho medo. Os arbustos invisíveis. É ela. Era muito fixe se eu não morresse. Dois artigos de munição.
quase a ponderar em ir para o carro. Já passei, já. Aqui nesta. Aqui sim senhor. Então. Olha, não me deixou marcar. Não me digas que é outra que falta. Oh, que caralho. Esquece. É já burro. É de noite. Estou com sono. Aqui, por trás da pedra. Por trás de 1, 2, 3. 2, 3 não, por trás do fechado.
turma. É uma cabeça, não é? Não. Boa. Вон он, блядь, ебашь его! Вон он, сука! Пацан готов! O gajo vem-me buscar até lá embaixo, meu. Disse que era os trubos. O gajo vem-me buscar lá embaixo. Só um segundinho. O gajo estava lá em cima de tudo aos tiros e vem buscar cá em baixo. Mãe da foca. Ok. Portanto, falta-me o dorme-se, o marcar o dorme-se. Fazer uns cabzitos. Acho que vamos acabar por aqui. Roda, 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 roda. Rack. Vai a ver. Agora à espera disto.
Faz um pão daquele de sementes com Nutella. Aquele pão de chá. E chá, se faz favor. Chá. Faz chá para o pai? Vais fazer chazinho para o pai? Sim? Vamos embora. Fecha a porta, fecha, está frio. Já me começo a perguntar até que ponto é que isto vale a pena. Vamos tirar a música e acabar o vídeo do Troy. Do Troy. 3. And to stop cheaters in Oh, general. falta I aqui hope 4 PSG can segundos. understand this and move on, but only time will tell. Alright, where's this video at? I'm curious now. I literally couldn't move there. The desync thing just went crazy. Is it on the Reddit? Is this it? With a plan to answer this question once, Tarkov, forever. If you enjoy playing Escape from Tarkov and you're having a great time, keep playing the game, and it may not be a bad idea just to not watch this video. But if you're frustrated with the cheating situation, and I will put it up immediately, these metrics, there are over 1,000 people online right now in this Discord, and you don't even need to be in the... I need to find someone that I actually trust. I Do see you where remember we no killing PMCs, alright, even if I think alright, they're let's cheating. Number 3, no days of testing. Up on ESP, you can see the player's level, kill to death ratio, their distance, what gun they have out, how much ammo they have, their hitbox or skeleton, everything with this cheat. And this isn't even a really good one. In addition to that, you have radar down in the bottom right hand corner. It shows everything, including the AI bots. This Alright, so how are is the we guy figuring cheating? I have it? no evidence whatsoever. As far as I can tell, this was just a normal raid. In this next raid, I decided to investigate this big team fight that was going down. A few players had already died. That's what that white default inventory text is. I gave them several opportunities to get spooked. I even jumped up in this tree to really test them. And nothing. A player scav rolled up and I decided to have a little fun. And yeah, I'm using a voice changer. On the first day of testing, I actually thought I was going to come back to Tarkov. This and I is don't want like- to get recognized in game. More on that later. Don't shoot, okay? We cool? Come over to the tree, come over to the tree. Yeah, I see. I see him. Yeah, there's two. It's painfully clear that these I two don't chats are understand legit. what's How like. refreshing. Where does he No, get to the he sent point me a message where in game after the fact. this is like Cheaters- I can't. This is too. I can't like get to the point already. I don't know. Go to 540. Raid after raid, nothing. It honestly was pretty boring. But then I discovered a secret weapon, the wiggle. And the wiggle was all I needed.
I can't believe it. 2 legit players showed up, and I watched the cheater destroy them. But I mean, what is... Okay, so hypothetically, what is that? Well, is he level 29? Is that what that is? 29? I can't believe it. 2 legit players showed up, and I watched the cheater destroy them. Who are the people that he kills? Hello, how are you? I am under the water. Please help me. Tá tudo. Here too much raining. Vou fazer um react. Tá bom. Alguém me sabe dizer se isto é bom? Concórdia 64. O chá bem já, está bem sujo. Espera só um bocadinho. Hello? Pode ser o chá. Aonde? Não vejo nada. Não sei o que falas. Scare violence. Kidoki. Tens aulas? Ou vais-te baldar? Que foi? Isto a rir, já vem a geneira. Já meteste outra vez veneno de rato no meu chá. Ok. Isso aqui é boa vida. Chá. Estou um gajo. Uma vodka, não é? Preciso, senhor. Farinha para o bolo. Em que programa? Blender? Ou Fusion? Não conheço. Do rato. Escolheste o rato por algum motivo ou foi-te atribuído?
Pronto, já vou ficar constipado. Estou-me a rir porque estou a ter ideias do vídeo promocional. Ok. Gotcha. Então, pensa assim. Já que é um rato, supostamente a eficácia dele é ser preciso, não é? Imagina, começas a gravar as tuas raids. Vou-te mostrar. Tem que ser com uma arma automática, eu não tenho nenhuma agora. Eu mostro-te de maneira. Música triste de fundo, não? Tá, tá. Música triste de fundo, para começar. Olá, eu sou a Susana e o meu rato atual o meu rato antigo era uma porcaria. E metes assim uns clipes tu fazer os desenhos à volta dos gajos. 2 ou 3. Depois. Música feliz, né? Brilhante, não? Olá, sou a Susana e ó. Rato novo. Mas metes tipo em. Aumentas a velocidade. Pá, 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 pá. Matas os 3. Está feito. Epá, ontem não era o rato. Ontem não foi o rato, mano. Ontem foi falta de jeito. Olha, podes usar o clipe de ontem se quiseres. Acertei 8 tiros naquele gajo, mano. 8 tiros. E o gajo não morreu. E falhei outros 22. Foi o único gajo que eu disparei. Acertei 8 e falhei 22. Está na média. Level 14 and 19. So, with outrageously low KD, well, maybe 3.7, but Showed up, and I watched the cheater destroy them. that's meters. Does this show level anywhere? Acho que aquilo era Levels mesmo. top left of health bar. So what level's that guy? 40. 40. Okay, yeah, 40, 440. Got it. KD de 9.63. Two legit players showed So level 21 and a 26 with a RPK, I wish I told you what ammo, and a Mosin versus an M4. watch the cheater destroy them. I went to the roof to see what he would do, and he was stuck in a healing animation. I'm like spazzing out right now. Oh, like, can you use your gun? Does he have Even like cheaters can get Tarkoffed. 5 flashlights on Another his player gun? rolled up, and I died to him. And if you question if that wiggle was completely random, he sent me a message in game after the fact. Cheaters change their names all the time. The next day, he had already changed his. What's so brilliant about the wiggle is that it shows the other hacker that I cheat. If they respond to it by wiggling back, it confirms that they have ESP. And that's what I wanted.
I wanted them to show their I'm hands. watching the In one hacking clip for too community, long. I'm a just wiggle is trying a to make form sense of a truce, a peace what is offering. happening. Armed with this new information, I went back into Raid to track down another cheater. The ESP tells you who is on a team, and here we have Team 1 and Team 2. And I figured I could find out if the winner was legit or not. Team 1 gets third party, but handles the threat quickly. Killed them. The Team 2 guys, look how much they backed off. They're not even fighting over their friends' bodies anymore. They're just back here sitting in the gas station. What are they doing? It's so bizarre. You see that happen. You've seen it happen a few times, right? That's why for the channel, Kel you're hearing. She plays Tarkov as well. We speculated it was possible that both teams might have someone who's not legit. When the ESP turns red, it means there is a direct line of sight to the target. I tested Team 1 several times, and This guy's not watching his ESP if he is hacking. I was pretty confident they're not cheating. I needed to stay close to keep the pressure on. Helmet toch? Ficou branco? Não. They can't jump this wall right here and kill me if they... I was gonna say you get so Suspect me, close but- up in this stuff. Team 2 loses another player in the fight, and the last man surviving heads to the extract, which was a wise move. The dust settles, and I try the wiggle. Oh, he's wiggling, look. Oh, See that? yep. Does that mean the whole He took team? out his red. He took out his red rebel. Does that mean the whole team is cheating if he's doing that? Let's see what happens when I come over. This guy takes a few pot shots at me, and I let the cheaters take care of him. I mean, if a guy Let's pulls get up out there his looking at melee and wiggles back and Mas já tem bicho he's vídeo? probably... Up on the hill. He lit. Unless what you shot at me, I don't think you did. No, we were shooting at that scav up there. That's it. Wait, he shot me through the barbed wire. He's just a better player, you know. Yeah. I'll be careful. You need anything? Nah, man, I'm good. That was very difficult to figure out that those guys were hacking. Yeah, yeah, He took out his red rebel the second I took out my yep, yep. That whole team. 100% cheating. That whole team. That whole team. Sometimes I would just antagonize. Wait, how the do you know cheater the whole with team wiggle is? Wait, how do you know the whole team is? to get them to rage hack on me, and it works. Didn't this guy have like Yeah. No, we were shooting at that scav. The cheaters take care of them. a 2 and a 2 KD, a 3 and a 2.5? I don't think they're dash. cheating. I mean, this guy was pretty clearly doing it, but I don't think these dudes are. I know this guy's getting so annoyed. Q to the cheater equals cheating. I mean, you don't necessarily know that. but you're Like, only it could level be 11, I like a can keep up with carry, you, buddy. but it could also be their friend Hello or there, something sir. that like Hello acts there, like he's sir. good, right? Whoa. I mean, that guy's probably bullshit. So I'm not seeing. I mean, maybe he does it later, but I would like to see He just deleted that level 52. like actual data on Alright. this. I mean, a level 11 going around with a 20 KD okay, smoking yeah. people instantly is probably bullshit. Hey there, bro. Wow. I found it quite common that cheaters ran in groups. Their KDs are extremely high, in the top 1%. Olha, diz que têm uma But how do you evasion know the andando. top? And after this guy gets this ins- What is the top 1% of KDs? How are we figuring that out? Where is that coming from? nade kill, I sneak up on their position. How do you know that? Do we know the average KD of a player in Tarkov? Acho que há uma lista, por acaso. It should be noted that I am not overweight, and I make sure to silent crouch walk, not hitting bushes, etc. It makes no sense that he would lock onto my position here. He sidesteps left and right, and I track him to show them that I'm watching. He knows I have ESP, and he doesn't like it. It's possible to put suspected cheaters in the same lobby.
I mean, that's like actually a fair point. I don't know if I doubt that's true, but like, what if that was true? His buddy's moving in to help him out. Do we know what level They this account assume I'm is? gonna just like aim bottom, I bet. I don't remember seeing what level this account is. He must have the Grenadier task or something because he's looking for nades to throw at me. And before I make any noise, they just start talking. I don't know if it says Hello? anywhere. Hello, I have a starting No, pistol. I know it's like relatively I don't have fresh. any ammo. I wonder if that's a possible thing. Possible I set my thing. sights on this very high KD player. He had just dropped somebody. I approach carefully. He notices I'm getting close, and look how precise his lock is on the radar. Sometimes I'd run into a cheater on the way to another. Let me I see approach that again. carefully. He notices I'm getting close, and look how precise his lock is on the radar. How? High KD player. He had just dropped somebody. I approach carefully. Top He 1% notices I'm getting KD close, is and look how anything precise even his close to lock what is on the yours is radar. because you are insane, brother. Well, I mean, I'm Sometimes just I'd run into saying, a cheater like, on the way to what is, another cheater. you know, He he snaps says me as I top get close. 1% or whatever. Like, how do we know that? Cheater. He snaps to me. Aquilo não Sometimes é I'd run into legítimo. a cheater on the way to another cheater. He snaps to me as I get close. I mean, there's no. I want to see more context here. Like, Sometimes I'd run into a cheater on the way to another cheater. Yeah, He okay, snaps to me so as I get he close. doesn't. What do you mean he snaps? I approach carefully. Ah, aqui não é Oh, wait. legítimo, de Sometimes I'd run certeza. into- He's staring at you the whole fucking time. First of all, Sometimes I'd run into where a is cheater on there the a, way to another a cheater. snap? He snaps to me as I get close. He's peeking. I mean, like, I'm not saying. I'm just saying, like, he's peeking out from top of dorm or crack house, and you're sprinting, like, out in the fucking To a open cheater on the where way everyone crosses to another through. cheater. He snaps to me as I get close. Eu aqui até compreendo a cena do He Lean closes Market, the door. porque o gajo, se tivesse, teoricamente, viu-o a chegar no radar e disparava logo mal ele passasse o primeiro contentor. Logo ele essa volta. E o gajo só disparou quando ele já estava praticamente And junto the ao wiggle. segundo. It surprises me every time. And once I develop the But strategy, I started see, investigating. I don't. Is that convincing to you? Pá, para mim é. Why is that super convincing? Why? Does he even? He closes the door. And the wiggle. It surprises me every Check time. NPC. And once I developed the strategy and started investigating more people in every single. Do you wiggle? I mean, I don't know. I feel like sometimes like spam leans. I mean, I don't know. Raid. I don't. But like to me, I don't know if that's super convincing. Like I don't think it's odd that he wiggles. But could you say with absolute certainty or like beyond a reasonable doubt that this guy is cheating from this clip? I don't think so. Pá, acho que sim. Acho que esta chita não. 4KD isn't high, right? He snaps to me as I get close. I don't see Sometimes I'd run into a cheater on the way to another I don't cheater. see a snap though. Sometimes I'd run into a cheater on the way to another cheater. He snaps to me as I get close. Yep. He's already staring at him, but think about where he's like the only information we have. Yeah, ele fez barulho e tudo mais, mas não. Think about where everybody cross enough. But Mas like, a cena he's dele fechar a watching porta e the depois little fazer o fucking eagle, hole in acho the fence que. that everybody runs through. There's Acho like que é so- óbvio there's que o so much gajo missing esteja a context. cheatar. He closes the door. A wiggle is weird. And the wiggle. It surprises But, me every like- time. And once I developed the strategy and started investigating more people in every single raid. I don't think that is like
The fully cheaters were conclusive everywhere. there. Who wiggles? I mean, I would The KD personally was say it, but good. I don't think that that's enough. Like, But it's I wouldn't say 100% that guy's cheating. not that good. This has got to be so annoying from their perspective. You can't deny it. Look, I'm offering a second opinion. Like, They don't want to react, what do you? but they have to. I keep pestering with the wiggle. They know I cheat. They know I have ESP now. If you're not familiar with how Escape from Tarkov works, you don't. Pá, na minha opinião, o vídeo que o Gold fez prova que há muita gente a cheatar. E aquele wiggle, no meu ponto de vista, não engana Makes ninguém. sound when you silent crouch walk on I your mean- weight like this. This is the most lawyer reaction a cheater can have. It's like he's saying, I know, but I'm not going to let it be known that I know. There's literally no reason for him to be standing over here looking at my. No one sits in that spot that's wide open. What do you mean? People peek from crack house to that gate all the time. I hadn't made any noise. This weird standoff continued What version is this? When was this for a recorded? while. 13, Alright, man. 013. Well, good luck. Wait, when I can't even see the Look. fucking version I of tried it. to leave. 13-0. Me up. Was this at the beginning of the wipe? 13-0-2-21. I got to give the guy credit, though. He's Estás being a a lot more poupar? Dás beijinho ao poupar? When was this subtle footage than most recorded? people in this video. Sabes quem é esta? Sabes quem é? I A was few expecting days to ago. die Okay, right so this here. would be And maybe after it's É o they like lindo changed mar. the ESP snitch Tens audio. boletas. I had no idea what this guy was going to do next. Olha, Oh, mostra bro. às Hey, pessoas. man. I'm backing off, Oh, bro. diz assim, Have a tem nice- gatinho na mão. I mean, What's up? this guy's probably cheating. Everyone should Who wiggle are you when they fooling with? spawn. I mean, so we've seen videos with people wiggling at each other. If you remember, like, shit, it was probably like 2 years ago now. It came out, like, somebody made a video where people were wiggling. Like, they were like, I'm playing labs wiggling at people, and everyone started Mas fucking doing começa a dar it. razão à Su. Alright, cool. Ele Alright, cool. Like, to be totally fair, when I think somebody's cheating, I wiggle at them. é tu. Listen, dude, I'm not trying to like fuck with Because you. of I'm that just video saying from hi. way, You're doing the wiggle, way you know? longer ago. Not saying that You're it's saying like it, Queres this, I que can't meta aí do it. o coisa, Let é? me know. Is your buddy O cool? link deste Well, vídeo well, ou do well, original? We're cool. You want me to leave or hang out? man. Okay, Yeah. alright, cool. I'd been pestering this guy for about 3 minutes, slowly creeping up. And I finally pushed him to his limit. Qual é a ideia? And don't forget about radar. Just look at how no locked one on he wiggles is. through walls. I'm not saying that. I'm just Acho que o link de Jesus Marco está Christ. muito You feel like defensivo. it's like offering any type of like possibility to something else happening. Like is I can't, man. Some of y'all Este é are o fucking Lindmar. dumb. Like straight up. Yeah, okay, bud. I'd already gotten these guys to wiggle. Like you act like looking That for is- possible flaws that in, is- in the information being displayed is like denial or something. Trying to offer a different Deixa. opinion and think critically about what's Você happening também há. instead of just taking it at face value. dar bem. So when somebody says he locked onto me and I don't see any lock on, and the positioning of somebody watching, the most common, the only, actually not even the most common, the only way to enter that area of the map, that's not weird in and of itself. But I wasn't recording. You gotta give me a break, though, man. I've had a bad cold. I cannot believe I wasn't recording. No. I'm usually good about it, but I went to go get a drink while I was loading in, and I usually hit the recording. Messed up your flow. Like, Hey, guys, what's up? I'm sorry. When somebody tells me that he locked onto me and the video doesn't show lock Yep. on, and you're running in the open and a guy's looking out of crack house, which people do all the time, like that's not, that of itself is not weird, and I'm not gonna accept you saying he locked onto me. I'm sorry. Oh, dude, Like- I'm friendly. I'm friendly. You gotta respect the wiggle, dude. Hell yeah, man. How do they have a 1 KD if they're cheating? What you got going on, man? Why are you just hanging out with a knife? And I wonder how they know I have my knife out.
Some of y'all were on the short bus and need to think about other points of view and use How are they your missing critical this much? thinking for a few minutes. What about all the they're other not people? good- I'm not Veritas, saying pá, that- ainda não vi o do I Veritas. even said I would say that guy was cheating in that clip. I'm just. Yeah, just come around to the garage. My only point was. Olha, eu vi o do Erotic, eu vi o do Axel, vi o do Pastilhas e estou agora a ver este. That don't fucking just take everything people say and actually look at what's happening and think about it for yourself. I feel like you're gonna kill me. You're not in a position to negotiate. Don't my just man. listen to a guy that says he locked on to me when he didn't lock on Sounds to like him. you're not doing so good. And this doesn't break the rule, but this is the Most of closest this thing is I did to killing a player. circumstantial at Sounds like you best. don't have much time, brother. Circumstantial evidence does not hold up no, in a I court of don't. law. You better hurry. Yeah, so I bet you feel really good. No, come over here and I'll give you heals, but you're the one that's not coming over here. I'm not even the one that shot you. Pá, acho que ele está muito defensivo. De todos, Ai, ai, ai. de todos, por exemplo, o Erotic comentou que já sabia que isto era muito mau e tal e coisa, mas que o facto do Gold ter feito este vídeo que iria destruir Tarkov, porque resumidamente ele está nesse Discord dos cheats e todos os dias o número de cheats era entre 5 e 10 e desde que o vídeo do Gold saiu é cerca de 100 pessoas novas a entrar para esse Discord. O do Pastilha não está. Olha, acho que o mais agressivo até está o do Erotic. E este está muito em negação. Eu acho que o Landmark está. Ainda está em processo de negação. Oh my god, his health is. He's not gonna make it. I want to see all the data of this. He's gonna die before. Quem? O Erotic ou. Ah, está aqui, olha. Get over here, get over here. Get the cover. 6 horas. Does he have a Alright, I'm gonna drop it on the ground for you. 0.5? See that? I was watching his health tick down and I was like, he's not gonna make it. This is gonna be so funny. That's funny too. See, I've earned these guys' trust, you know? Yeah. Listen, I wasn't gonna kill the scav, and he could have just popped me right there. Oh, I guess the scav KD would be way lower because you're not killing scavs. They know I have ESP. Eu estou a ver que tem 6 horas o último vídeo, então ainda não vi. Keep seeing data you can see with your eyes, bro. Even though I That's, have my oh knife my out, God. he's worried I about me. actually am losing brain cells listening to some of you. He's tracking me this whole way around. When you're playing against normal players, they can't. don't ever look at you like this on the radar. I can't, man. Up until this point, you could argue some of this could just be chance. Maybe he thought he saw something at my location. Através das ervas e tudo mais, não é? But it's starting to become very obvious. And I want to seal the deal in this interaction. Are you back, Travis? This guy's 100% cheating. He won't wiggle at me, but he's doing everything. Just basically tracked me in a big circle. No, I would say Like all he's of turned the back clips looking so directly at me far, like I this. would think that That's my these friend people are Travis. cheating. He was watching me record some of these raids live. He's been in several of my shorts. I'm gonna get him to rage on me. Just pop me in the head like he's gonna pop me in the head the second I show anything. You ready? Wait, what did he just say? He said he knows this guy? He's 100% cheating. He won't wiggle at me, but he's doing everything. Just basically tracked me in a big circle. Like he's turning back looking directly at me. Look at this. That's my friend Travis. He was watching me record some of these raids live. Oh, He's been in several of my shorts. Yeah. I'm gonna get him to rage I on thought me. he was talking Just about the pop me in dude head that he's he's gonna pop like me in the head staring the at second- right now. I was the second I confused. show anything. You ready? Called it! Let's watch this back in slow motion. He shot me through the bush without an actual sight line. I mean, that The guy's server cheating. had a bit of lag and posted it behind solid cover. In this raid, Obrigado. he was tracking down a rager, and en route to his position, he was dead. It turns out he got killed by a different hacker. It seems like most of these guys are low A legit levels, player rolls though. through, and the cheater is holding an angle. Não, não viu nada aquilo, é shit. Não. Geez, I wonder who's going to win this fight. 26 with a 9 KD and a
Damn, that guy got Kill, of course. Let's see if he'll respond to the wiggle. O que é que isto aí está tantas vezes abaixo? And wiggle confirmation. I got my knife. Peace, peace. I was just saying peace. Nice kill. I don't know why I told Nice you. kill. Yeah. You got that guy with like that guy earlier. Yeah, nice kill. Oh shit! I'm always trying to get them to verbally confirm that they're cheating. Huh? What was that other guy's? That guy was raging. The other guy, right? It was like 15, bro. Dude. Yeah. Mine's high too, but I gotta lower it. Yeah. It's all good either way. It's always a cherry on top when you get the verbal confirmation of cheating. He admitted to knowing the KD of the guy he killed. There's a single bot follower scav still alive. That means a rare boss spawned on the map and there's only one guard left. You ever wonder why it's so hard to get boss kills sometimes? The cheaters will get to them first, and they don't want you near it. Oh, this guy's raging. Jesus Christ, that guy was raging. I want to watch that back. Cherry on top. What happened there? That means a rare boss spawned on the map and there's only one guard left. You ever wonder why it's so hard to get boss kills sometimes? The cheaters will get to them first, and they don't want you near it. 30, peraí, 30 com 750. Nível 38 com 759 de KD. This guy's raging. Jesus Christ, that guy was raging. Watching the radar really seals the deal on this clip. Check this out. There's a tree between us. This kind of works out. Oh. You can't argue with the wiggle. It's the closest thing to 100% confirmation. And I got better at identifying the cheaters. I would sometimes find them in back-to-back raids. One night, I ran into cheaters 5 raids in a row. I would love to share some stats with you. In my 125 raids, I never ran into a fly hacker. I had 0 raids with the stinky leg invincibility hack. I never ran into anyone speed hacking. And it was actually quite rare that I got aimbot or rage hacked. There were obvious cheaters in about 60% of my raids. The best predictor that a cheater would be in your raid is one simple thing: the number of people in the lobby. If a lobby had more people or was near full, it is almost guaranteed that a cheater is in your raid. Sometimes players would just avoid me and I couldn't really test them. I only reached level 13, so it's not like I was able to outrun and catch up to anybody. Ou seja, ele estava nível 13. The time of day matters. At nighttime, I encountered more cheaters than early morning or midday. See, like, okay, it's reasonable to I want to see, does he present like the data for this? Many closet ESPers. I was only able to investigate a handful of people in every single raid. Often I would die to a PMC or... Like when you say that, where is the data that shows that, right? Like a sniper scav would give me away, or something would happen that would prevent me from investigating more people in the raid. So while I would try to get around and check out as many people as I could, it's just impossible. How many night raids were run versus how many day raids? I'm willfully ignorant? No, bro, this is how... If you're gonna say there's more cheaters in night raids than day raids, how many more? How many night raids and day raids did you run, and how many did you find at the minimum? Também. Like, no, I literally confirmed 60% of my raids. Qual deles? The actual number has to be IRL. Do Even Goat IRL. ou do... From what time to what time Lindo did Marco. you run, and how did you compare it? There's a lot more that I'd like to What cover. do you mean? That's how you can't, like... Where's the source on that? Pá, eu não gosto muito de ver porque... Jesus Christ, man. I'm not saying he's wrong. Eu gosto de o ver porque aprendo sítios novos e picos novos. Agora, por outro lado, não gosto de ver porque pá, o tipo de jogo dele é totalmente diferente do meu. É uma coisa que 99% das pessoas não vai lá sequer chegar. O gajo corre, salta, 360 e mata. And my anecdotal experience feel that night raids have more cheaters. I always say it. I literally... Pá, o Goto fez bem em fazer este vídeo, mas também tem os seus contras, não? Today I don't do night raids because I feel like I always get bullshit in my night raids. But where's the, like... Ele mostrou também, pá, ele fez bem em fazer o vídeo, por um lado.
para expor a situação. Pode ser que com o vídeo que ele fez, a BSG tome medidas. Por outro lado, ele está a mostrar o quão fácil é para as pessoas cheatar. Eu percebo que se tu vis se visse o vídeo antigo do Erotic, ias perceber um bocado o que é que eu estou a dizer. Mas em termos jornalísticos, acho que o vídeo do outro está muito bom, tem muita qualidade. A única coisa que eu acho que faltava era o que o Lindomar disse, era tipo, fiz X raids de dia, X raids de noite. Nas redes de dia confirmei 50 cheaters, nas redes de noite confirmei, ou quase certeza absoluta, X. Ele devia ter feito uma tabela, devia ter apresentado os dados, pelo menos visualmente, ele leu, pelo menos visualmente ele devia ter apresentado os dados um bocado mais claros. Including someone who was streaming live, and much more. Such Okay, as IRL time regardless. How are you arriving at that? That's what you felt, or did you actually record it and do that? The difficulty. This is like when people say, "I interviewed a cheater," and they say that fucking more people cheat on like West Coast servers or something. The stream-proof feature of the ESP. Very difficult to actually record the footage. And what's the actual solution to the problem? Why is it so bad recently? And I'd love to do a follow-up answering all these questions, as well as responding to the comments and the feedback that I'm inevitably going to get. I'm going to end this video with an interview. Yeah, like are there more people cheating IRL at night because there's just more people playing? Or is there actually something to do with like there's a certain region of people cheating and they're like time? Pá, não estou a dizer isso, mas estou a dizer que ele dá uma exposição bastante grande. Boas Flux, como é que é? Outro que ele faz a seguir, mas ele diz que fala com alguém que se trata de anti-cheats. É no próximo. Ele fala. Ele fala do gajo acho que é da Epic. É um gajo da Epic, se não estou em erro. E que o anti-cheat do Valorant detecta o cheat do Tarkov. Ou seja, quando ele instalou o cheat do Tarkov, ele teve de desinstalar o Valorant, porque senão levava ban. Apesar de não estar a jogar, levava ban no Valorant. Foi, eu acho que foi. Acho que foi. Acho que isto foi só feito por ele, Monteiro. Tens razão, mas conseguir chegar a um valor com uns 100% também não foi um trabalho que não foi feito só por ele. Valorant. Eu acho que é o Valorant que ele falou. Ok, o Vanguard então é o anti-cheat do Valorant. Pensei que estavas a falar Vanguard que fosse outro jogo. Está bem, Flux, mas isso não representa nada. Isso não representa. O facto de não representar nada é os números que ele apresentou. Pá, eu acredito-me que o Nikita bana vários milhares por dia. Mas também me acredito que ao mesmo tempo vários milhares aparecem todos os dias. Sim, foi feito por ele, mas tinha de ser alguém a contar e a apontar as redes que ele fez. Pá, é muito fácil. When I came across the Is this first just an cheater, interview? It happened to my buddy Okay, Travis so the rest is when just he was this. watching. So that was the video. So like I said, Bem, eu, na minha opinião, isto é um problema que não vai ser fácil de resolver por parte do Tarkov. Espero que os vídeos que estão a sair, principalmente o vídeo que o God fez, que façam um bocado de pressão, porque não é preciso eu dizer que o cenário atual está muito mal em termos de cheaters. Por outro lado, não sei até que ponto é que vai ajudar muito, visto a exposição toda que foi feita ao anti-cheat, ao cheat.
próprios gajos do. Pá, vejam o vídeo do. Não sei se o vídeo do erótico ainda está ao encontro do antigo, mas vejam o vídeo do antigo do erótico, se conseguirem. Exatamente, a culpa é da BSG. Agora, mano, é muito fácil. Se tu fores ver o vídeo, Flox, se tu fores ver o vídeo do erótico, tu vais perceber o que é que eu estou a dizer. O vídeo antigo do erótico mostrava, o erótico estava nesse Discord cheats, certo? Por dia, nas semanas anteriores ao GOAT fazer este vídeo, eles tinham entre 5 a 10 pessoas a juntar-se ao Discord. No dia que ele fez o vídeo, ou no dia logo a seguir, era às 100 pessoas de cada vez. Isto foram 3 dias seguidos. 3 dias que em vez de entrarem 5 pessoas ou 10 pessoas, por dia entraram 100. Percebes a diferença? O próprio gajo do cheat, o próprio admin do cheat, escreveu em letras grandes: obrigado, GOAT, pelo. Pá, quem é que fez isso? Acho que foi o Axel. Obrigado, GOAT, pela publicidade. Bem, maltinha, está feito por hoje. Vou-vos só deixar aqui uma ideia final e um anúncio. Em 2 dias, mais de 300 pessoas. Opa, não significa que está a usar cheat, mas significa que a exposição foi muito maior. Percebes o que eu quero dizer? Eu não disse que é mais pessoas a usar cheats, eu disse que é mais pessoas que a exposição é maior. E, por consequência, de certeza que vai haver mais pessoas a usar cheats. Agora, estás contra o vídeo do GOAT? Não, não estou. Não estou. Acho que foi um bom trabalho. Pá, acho que ele deve ser punido. Ele, para todos os efeitos, cheatou. Não foi correto, mas foi um bom trabalho. Agora, para mim, na minha opinião, muito melhor está o vídeo do GOAT. Tem muito mais informação que o vídeo do Lindmark a reagir a ele, porque o vídeo do Lindmark é um gajo que está em negação completa. Acredito. Eu não estou a tirar as culpas para o GOAT. Eu estou a dizer que ele, a tentar ser parte da solução, está a ser parte um bocado também do problema. E eu espero sinceramente, através do vídeo do GOAT, que as coisas melhorem. E eu sei que ele, tenho quase certeza que a intenção dele era tentar melhorar a situação atual. Bem, maltinha, um anúncio final. Esta é a minha última stream do mês de fevereiro. Não, agora fora brincadeiras. Queria-vos contar uma coisinha muito rápido. Não vou entrar em muitos pormenores porque já é tarde. Amanhã, se quiserem, podemos falar. Estes próximos dias devem ser os últimos dias que vocês ainda me ver com o nome verde. Ou seja, eu vou pedir para deixar de ser Sherpa. Não. Vou pedir para deixar de ser Sherpa. Aliás, eu já pedi para deixar de ser Sherpa em outubro. Por pedido deles, continuei até agora, porque ainda não consegui encontrar ninguém para substituir. Mas este mês, não, para mim, acabou. Acho que já fiz suficiente, não tenho tido tempo para fazer mais. Portanto, é isso. Acho que foram 3 anos e 3 meses. Acho que já fiz bastante pela comunidade também. Talvez deixar outro assumir. Portanto, se alguém quiser e estiver interessado,
é só inscrever-se. Eles andam à procura de pessoal para substituir. Não está a ser fácil. Como vos disse, já andam pelo menos há 3 meses. E não, para já ainda não encontraram ninguém. Ou as pessoas com quem eles falaram não concordaram com as condições. Foram 3 anos com altos e baixos, como tudo. Acho que foi uma experiência positiva, mas está na altura de deixar mais alguém fazer algo pela comunidade. Acho que o meu trabalho já está mais ou menos feito. Apesar de vou continuar a jogar o jogo, não é por causa disso, e apenas não tenho tanto tempo como eu gostaria. E é isso. Eu antes que já era sem tempo. Eu posso ensinar-me a ligar o Tarkov, já é mais. Esse é um dos motivos. Vocês estão ouvindo. Olha, tu ao dizeres isso de mal agradecido, o nível respondeu-te com uma das situações caricatas que se passaram aí e depois no outro dia eu conto. Mas acho que sim. Acho que já fiz bastante pelo jogo, mas está na altura de deixar alguém também assumir. Para quem não sabe, muitas das coisas que foram feitas em Portugal também foram feitas um bocadinho por minha força. Fizemos 2 ou 3 torneios. Juntamos, se não estou em erro, 23 players a nível nacional. Tentei, enquanto Sherpa, tentei fazer um torneio internacional, ou seja, Portugal e Espanha. Entretanto, certas coisas não correram tão bem. As pessoas que estavam atrás do lado espanhol também perderam interesse no jogo e fizeram aquilo que eu estou a fazer agora, seguiram em frente, não é? Participei um bocado na tradução do jogo. Muitas das coisas que vocês conhecem aqui como ou quem usa o jogo em português, muitas das coisas fui eu que traduzi. Eu e não, só fui eu e muita gente. Dei muitas sugestões também. Aliás, a minha sugestão atual posso-vos mostrar. Deixa eu puxar para aqui para o lado. Minha sugestão atual, ou uma das sugestões que tenho atualmente, é passar a barra de Alt para o Gear, porque acho que a barra de Alt é totalmente... A barra de Alt é só isto aqui. Portanto, vocês quando querem curar têm que passar de um menu para o outro para poderem curar uma perna. Acho que faz mais sentido algo assim do género. Onde é que está? Ou seja, assim do género como está aqui. Portanto, por cima da cabeça a vida, por cima de cada sítio, tudo no menu Gear. Portanto, acho que consegui algumas coisas. Outras nem tanto. Outra coisa que eu consegui que ninguém, ou melhor, que foi uma das minhas sugestões que ninguém usa. Para quem não sabe, esta função aqui de tag aos carregadores, que eu saiba, fui a primeira pessoa a sugeri-la. Não foi aceito logo, mas passado uns meses valentes foi aceita. Por exemplo, vocês podem pôr aqui no carregador balas boas. Não. Isto aqui também fui eu. Foi um dos que sugeri, que eu saiba fui o primeiro. Nariva Underline Sais, você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Chicanzinho Danites. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Muita pouca gente Você usa. está me ouvindo? Outra sugestão que da também bolsa da timis manos menor que fiz, 3. que me lembro agora, O é Chicans vocês tem quando fazem chat no desktop. Banir. quando vocês fazem
o autosort. Isto não está ativo, mas disseram-me que ia ser ativado. Vocês podem fazer, vai aparecer aqui mais um botão que é para fazer block, ou seja, vocês quando fazem o autosort isto fica tudo, muda tudo de sítio. Nós podemos, com esta função nova, se realmente for ativa, podemos tipo bloquear estas caixas todas aqui neste sítio e tudo o resto que está à volta é que move. Pá, pequenas sugestões, é como disse, acho que já fiz um bocadinho pelo jogo, agora está a vez de deixar os outros fazerem. Altinha. E é isso, portanto não esperem me ver a fazer mais Sharpa Runs. Se fizer é porque é alguém de português ou alguém de português que me peça muito isto até me tirarem o nome verde. Não sei se vai ser já, se vai ser mais para a frente, ainda não falei com eles, mas é uma coisa que eu quero fazer entre amanhã, ainda esta semana, antes do fim de semana. Se fizer, é como vos disse, é porque algum português pediu muito ou que está muito à rasca. Estrangeiros não vou fazer mais. Ou se alguém disser assim, olha, gostava de ser o teu último. Portanto, grande abraço a todos. Fiquem bem. Uma boa quarta-feira. Aqui já é quarta-feira. E na altura era tratado de código Ricos, mas conseguimos mais cenas. Yeah. Yeah. Portanto, só se conhecerem alguém que queira ir para a Sherpa, que se queira candidatar, agora é a altura. E pá, um abraço a todos. Se amanhã. Próximo episódio, porque nós também não!